హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు A to Z ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి తెలుసుకుందాము. వీడియోకి అంతకన్నా ముందు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకు సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో తీసుకున్న కొన్ని ఫ్యూచర్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ మనకు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఆ కంట్రీస్ గురించి తెలుసుకుందాము. Indian Constitution has observed those features from the other nations' constitutions that suited Indian problems and aspirations. Constituent Assembly took the best of features from everywhere and made them its own. The list of countries from where we have borrowed features of details of these are given in table below. First, the Government of India Act 1935 నుంచి తీసుకున్న ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి మనకి ఫెడరల్ స్కీమ్, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్, జ్యుడిషియరీ, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఎమర్జెన్సీ పవర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్. సెకండ్, ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్న ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి మనకి కాన్కరెంట్ లిస్ట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్, కామర్స్ అండ్ ఇంటర్ కోర్స్, జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ది టూ హౌజెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. నెక్స్ట్ మనకి కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకుంది ఫెడరేషన్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ సెంటర్, vesting of residuary powers in the center, appointments of state governors by center, advisory jurisdiction of Supreme Court. Irish Constitution, directive principle of state policies, nomination of members to Rajya Sabha, method of election of president. Japanese Constitution, procedure established by law. Soviet Constitution, USSR, ఇప్పుడు రష్యా. Fundamental duties, ideal of justice, social, economic and political in the preamble. British Constitution, parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges, bicameralism. American Constitution, fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, post of vice president. Weimar Constitution, Germany, suspension of fundamental rights during emergency. South Africa Constitution, procedure of amendment in the Indian Constitution, election of members of Rajya Sabha. French Constitution, republic, ideal of liberty, equality and fraternity in preamble. అయితే is it justified to call Indian Constitution bag of borrowing? Indian Constitution is a unique document drafted after a hard work of 3 years of Constituent Assembly. Though some features of Indian Constitution are borrowed from other nations, it is still wrong to say that is a bag of borrowing. Reasons not to call the Indian Constitution a bag of borrowing are given below. There are various provisions borrowed from other nations, but they are observed in the Indian Constitution to suit its polity and governance. They are not exactly copied. Indian Constitution is the most detailed constitution of the world, where the American Constitution has only 7 articles. American Constitution lo unna articles only 7. Australian Constitution is 128 articles. Indian Constitution originally consisted of 395 articles and which has now increased to 448 articles. Indian Constitution is a unique in its content and spirit. It is drafted considering the historical perspective of Indian nationalist struggles, the geographical diversity of India and its traditional and characteristics which are totally different from any other nations. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్న ఫ్యూచర్స్, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్. మీకు దీనికి కావాల్సిన PDF నేను వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ యొక్క సబ్స్క్రైబ్తో నాకు ఎంతో సపోర్ట్ దొరుకుతుంది, సో దట్ నేను ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.